Good evening, dear friends. Welcome to lesson 30 of the beginner level, and we're starting with the intention. Rabash, article number 5, 1991. What is the good deeds of the righteous are the generations in the work? We ask the Creator to give us the strength so we can perform all our actions for you, meaning for the sake of the Creator. Otherwise, meaning if you do not help us, all our actions will be only for our own benefit. That is, if not, meaning if you do not help us, all our actions will be only for ourselves, for our own benefit, for we are powerless to overcome our will to receive. Therefore, help us be able to work for you. Hence, you must help us. This is called do for your sake, meaning do this, give us the power of the desire to bestow. Otherwise, we're doomed. We will remain in the will to receive for our own sake. Рабаш, статья 5. Что означает, что добрые дела праведников являются их порождением в духовной работе? Мы просим, чтобы Творец дал нам силы совершать все наши действия ради Тебя, то есть ради Творца. Если нет, то есть если ты не поможешь нам, то все наши поступки будут только ради собственной выгоды. И это означает, если нет, то есть если ты не поможешь нам, то будут все наши действия только ради себя, ради нашей пользы, потому что нет у нас силы преодоления нашего желания получать. Поэтому помоги нам, чтобы мы могли работать ради Тебя. Поэтому ты обязан помочь нам. И это называется «сделай ради тебя». То есть, чтобы ты сделал это действие, чтобы ты дал нам силу желания давать. Иначе, то есть если нет, мы пропали. Это означает, что мы останемся в желании получать ради собственной выгоды. And our intention is to unite and delight the Creator. И наше намерение объединиться и насладить Творца. Good evening, everyone. We started with the homework, with a revision. Мы начинаем с домашней работы. Мы изучали различные места в городе, да, и давайте повторим то, что мы делали в прошлый раз. А именно домашнюю работу нужно было вставить слова из рамочки в название мест различных. Некоторые из вас выложили в чат домашней работы, что отлично. Давайте посмотрим, кто может активно участвовать. Пишите букву А перед своим именем или пишите в чате, что вы участвуете. Я вижу, что Юлия Малышева участвует. Ольга Яроцкая. Я тоже. Ребекка. Ольга Титова. Да, могу. Да, участвовать. Раса. Попробуем. Окей, давайте повторим. Пожалуйста, так, первое слово у нас было village, деревня. Давайте по 3 слова. Юля, первые 3 слова. Так, первое слово school. Good. Police station. Good. Supermarket. A supermarket. Да, мы сегодня также будем брать новую тему, да, с артиклями будем разбираться. И можно уже сейчас, да, говорить a school, a police station, a supermarket. Окей, number 4, 5, 6. Ольга Родская. Bridge. Офис. Я думаю, что это гостиница. Не слышно? Я думаю, что это hotel, да, номер 5. Окей, и 6, Ольга Яроцкая. По 3 слова. Окей, Оля, наверное, не может говорить. Извините, меня просто тут сбил все Семен в наушниках. Окей.
Yeah, number 5, it's a hotel. It's a hotel. And number 6, Number 6, here, здесь. good. Very good. Rebecca, 7, 8, 9. Post. This is Post – это почта, ну, в смысле, Мгм. вот письма, газета – это post, а тут как бы почтовое отделение должно быть. post office. Post office, yes. Мгм. А это, ой, я даже не знаю. Это мечеть, и у нас было это слово mosque. Mosque. Mosque, пишется вот так. Right. And Дальше number 9, Tower. town, a town, Мгм. И дальше город, park. большой город. Right. Town. Park. Okay, a park, that's right. Okay, number 11, Ольга Титова. A library, Good. 12. a airport, An airport, An да, если airport, airport, мгм, airport, there, there. Good. Okay. Number 14, Rasa. 14, 15, 16. Это, наверное, будет hospital. 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 Это аптека, наверное, да? Yes. Фарма, не помню, фармаси какой, да? Pharmacy. Yes, pharmacy. Pharmacy. И Good. банк, наверное, нет? A bank. That's right. Да. Okay, 17, 18, 19. Юля. A train station, a Good. factory, a bar. Very good. Number 20. И Ольга Хиротская. 20. Это near. Не, рядом, близко. Рядом. Good. Мгм. Так, а это castle, наверное, замок. Castle. Yes. Castle. У нас тут есть непроизносимая буква, да? Произносится castle, но у нас есть буква T, которая не произносится. Пишется castle, но произносится castle. Right? 22. Наверное, bus station. A bus station. Good. Автостанция. Rebecca, 23, 24, 25. Restaurant. Good. This is office. Это здание офисное. Building office. An office building. Office building. Office building. Мгм. И бассейн. Ой, забыла. Swimming Swimming pool. Good. pool. Swimming pool. Right. Плавательный бассейн. Okay, and 26, 27. Ольга Cafe. Титова. Кафе. And фа. Это я, да? Far. Ah. Yes. Мгм. Mhm. Very good. Okay, well done. Переходим дальше. Также немножко дополнительные слова вам дам. Да, это из другого учебника, но просто дополнение. Так, у нас, значит, те слова, которые у нас были, будем пробегать быстренько. То есть village, town, city, да, деревня, маленький город, большой город. И town hall. A town hall – это муниципалитет или мэрия, буквально городской зал, да, town hall. Муниципалитет, мэрия, здание мэрии. Restaurant, library, museum. Это у нас было. A town square. A town square. Городская площадь. Square вообще это квадрат. Да, то есть по сути. Town square. Городская площадь. A fountain. Fountain. Обратите внимание на написание и произношение. Fountain. Tin. Fountain. Фонтан. Далее. A castle. A store or a shop. Это нам знакомые слова.
Все старайтесь слова проговаривать с выключенным микрофоном, да, во время урока. A street map. A street map. План города. Буквально городская карта, вернее, уличная карта, но это план города. Да, то есть карта города. Street map. Okay, some more words. Downtown or city center. Американский вариант downtown. Одно слово. И city center. Британский вариант. Центр города. A commercial district. Commercial district. Это торговый район. Торговый район города. Commercial district. Там то место, где все магазины расположены. Next one. A historic quarter. Historic quarter. Historic quarter. Исторический квартал. То есть то место, где все достопримечательности исторические. A police station, a bus station, a train station и fire station. Fire station – пожарная бригада, или как мы ее называем, пожарная станция. Пожарная да, часть будет. называется. Да, пожарная часть. Right. Fire station. Airport, factory, post office. Знакомые слова. Далее. Office building, park, bridge, swimming pool, cafe, a bar, a theater, a movie theater or cinema, кинотеатр, movie theater, cinema, a hotel, a church, церковь, a church, a mosque, a synagogue, a temple, да, мечеть, синагога, храм, hospital, a nightclub, новое слово, ночной клуб, nightclub, a gas station, американский вариант, or petrol station, автозаправка, gas station or petrol station. В американском и английском gas – это бензин, английский или gasoline – полное название, а в британском это petrol station. Next one, government building. A government building – это правительственное здание. Government – это правительство, building – здание. Government building. A law court. Два долгих О. Law court. A law court. Здание суда. A law court. Law – это закон, court – это буквально как бы суд или дворик. Также значит двор. Law court – здание суда. A skyscraper. Skyscraper. Небоскреб. Так и из английского появилось это слово. Sky – небо. Scraper – тот, кто скребет. Skyscraper. A shopping mall. A shopping mall. Торговый центр. A tourist office. Or information office. Это отдел информации для туристов. Или справочная, по-русски мы говорим. Справочная. Tourist office or information. A pharmacy и новое слово cemetery. Последняя буква И не произносится. Cemetery. Cemetery. Кладбище. A cemetery.
sports center, спортивный центр, or leisure center, центр досуга, sports center or leisure center, and concert hall, a concert hall, концертный зал. Окей, these are the new words, это новые слова, и ниже будет дана домашняя работа, я объясню ее позже по этим словам. То есть мы их новые слова снова прописываем, да, и учим, проговариваем. Таким образом мы их запомним. Окей. На прошлом занятии мы начали говорить по теме есть. Да, когда мы говорим, что в городе или где-то что-то есть, в каком-то месте. Когда мы говорим о том, что есть что-то в каком-то месте, мы используем выражение there is или there's есть одно что-то. Например, there's a church in my street. Есть церковь на моей улице. There is a church in my street or there's a church in my street. В разговорном английском мы всегда берем короткую форму. То есть есть, существует, имеется, находится, лежит, стоит. То есть по контексту, да. То есть то, что есть это. Если мы хотим сказать, что нет одного чего-то, то мы добавляем частицу not после is или сокращенно isn't, there isn't, нет, не существует, не имеется чего-то. Например, there isn't a bank in my street. Нет банка на моей улице. There isn't a bank in my street. Окей. И также мы говорили, что если мы говорим о том, что находится, есть, существует, имеется во множественном числе, ну, например, есть 2 магазина на моей улице, то это будет выражение there are 2 shops in my street. Есть 2 магазина на моей улице. А если мы хотим сказать, что есть какое-то неопределенное количество, мы еще не брали эту тему, но я сбегаю вперед. There are some shops in my street. Есть магазины на моей улице. Да, это не значит какие-то или сколько-то. Просто показывает, что какое-то количество, но мы не знаем сколько. There are some shops in my street. Есть магазины на моей улице. Some – это как такой неопределенный артикль, который указывает на неопределенное количество. Если мы хотим сказать, что нет чего-то во множественном числе, то это будет there aren't, полная форма there are not, и вот это some меняется на any. Да, то есть в отрицании some всегда меняется на any. There aren't any shops in my street. Нет магазинов на моей улице. И по-другому можно сказать нет при помощи утвердительной формы there are плюс no. There are no shops in my street. Нет магазинов на моей улице. Означает то же самое, что первая конструкция there aren't any, но просто она утвердительная. То есть there are плюс no. Это дает отрицание. There are no shops in my street. И на слух вот эта конструкция, она более категоричная, скажем так. Но, по сути, это то же самое, что there aren't any shops in my street. Так, кратко мы вспомнили о том, о чем мы говорили в прошлый раз. И у нас продолжим, да, то есть мы остановились, насколько я помню, на упражнении 21.10. Я правильно говорю? Ну, думаю, что да. Да. Угу. И давайте продолжим. Итак, let's look at these pictures. Давайте посмотрим на эти картинки.
Zoom in. Немножко увеличу. И скажем, что тут есть, да, то есть вспомним. К нам еще присоединились товарищи. Может быть, кто-то будет участвовать еще. Наталья, Кэрен, присоединяйтесь. Да. Так, Кэрен после расы. Я тоже. Наталья. Наталья после Кэрен. Okay. So let's look at picture A and let's say what is there. Yulia, okay, tell me what is there on this picture. And there is a cafe. Cafe, cafe, Cafe. There is a castle. right? There is a mosque. Good, There is a supermarket. good. Ну, скажем, есть деревья, да, мы знаем слово trees. Как мы скажем, есть какое-то неопределенное число деревьев. There are some trees. Good. Okay. Picture B. Ольга Иродская. What is there? Airport. There is an airport, right? There is an airport. There are some factories. Можно даже сказать three factories, right? Three Three factories. There are Okay. 2 supermarkets. Supermarkets. Множественное число. Supermarkets. And there is a bus station. Good. C. Rebecca. There are 1, 2, 3, 4 restaurants. You mean the green ones? Зеленые? Нет, No, it's 1, 4, 3. Вот это. Three restaurants. Three restaurants. 3 ресторана. Ага, это я вниз пошла уже. 3 ресторана. There is one airport. Airport, Airport. right? Ну, скажем, There are 4 hotels hotels and and train station. there is a train, bus station. This is a bus station, Bus station. right? And D. Ольга Титова. Это аптеки. No, these are, это бары. Бар. Ага. There are 3 bars. Good. There is a restaurant. Good. There is a theater. Good. And this one? There is a cinema. 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 Good. Okay. Now let's listen. Let's listen to the audio and number the pictures in the order they're described. I hope it's gonna work. Надеюсь, сегодня это сработает. Почему-то по вечерам оно не любит работать. Okay. Let me see it again. 21:11. Okay, so what is number 1? I live in a big town. There are 3 factories and 2 supermarkets. There isn't a town hall, but there's a bus station and an airport. Okay, Rasa, so which picture is that?
B. Yes, that's B. B. Can you repeat and translate it for us? Just a second. Once again. I live in Раса. a big Repeat town. and translate. I live in a... Вот это не услышала. In a big town. Big town. Я Мгм. живу в большом городе. Right. There are 3 factories Мгм. There are 3 factories. Здесь есть 3 завода. and 2 supermarkets. And 2 supermarkets. И 2 супермаркета. Good. There isn't a town hall. Мгм. Раса. There isn't... Не услышала. Сегодня мы брали новое слово. There isn't a town hall. There isn't town hall. Я его еще не запомнила. Окей. Кто запомнил? Скажите. Муниципалитет. Городская... Very good. Yes. Городская мэрия, муниципалитет. Right. Okay. Раса. But there's a bus station and an airport. There's a bus station and airport. An airport. Good. So there isn't a town hall, but there is a bus station and an airport. Да, еще это автобусная станция и аэропорт. Да, нет муниципалитета, но есть автобусная станция, аэропорт. Good. Yes, it was picture B. Number 2. Let's listen to number 2. It's a big city. There's a big airport and 4 hotels. There are 3 restaurants and there's a bus station. There aren't any theaters or movie theaters, so it's a bit boring. Okay, Karen. So which picture is that? C. That's right. Good. This is C. Let's listen to it again, and you have to repeat and translate. It's a big Это city. большой город. It's better repeat it as well. И повторяем мы тоже по-английски. It is a big city. There's a big airport and There 4 is a big hotels. hotel and 4 airports. There is a big airport and 4 hotels. There is a big airport and 4 hotels. Здесь есть один аэропорт и 4 гостиницы. Good. There are 3 restaurants and There there's i- a bus there station. is- There are 3. Я забыла 3 is what? Ресторана. Здесь есть 3. There are 3 restaurants and 1 airport. I think it's And bus I station. forgot. Mhm. And there's a And bus station. a bus station. And there's a Здесь bus есть- station. And There's a bus station. Сокращенное, да, сокращенное there is будет there's. this is a bus station. There's a bus station. И автобусная станция. Good. There aren't any theaters or movie theaters. Еще раз. Мгм. Theaters or movie theaters. There aren't any theaters or movie theaters. Не очень поняла. Filters. Who understood? Кто понял? Помогите, пожалуйста, Кэрен.
вокруг что-то там. There There Yes. are, aren't a movie. any. There aren't any. Вокруг и несколько. Нет, there aren't any. Нет никаких Cinema. theaters or movie theaters. Театров и муви и кинотеатров. Кинотеатров. Мгм. Good. Так, значит, Окей. что это? There aren't any. There aren't any theaters or movie theaters. Не of, тут должно быть or. Okay. There aren't any. Это So Нет. it's a нет. Мгм. so it's a bit boring. Новое слово. So It's a big a bit boring. boring. What is the mean boring? It means скучно. So it's a bit boring. Поэтому немного, a bit значит немного, скучно. Мгм. Right. Okay. Let's listen to number 3. In my town, there's a big supermarket, but there aren't any other stores. There's a castle near my house. I work there on the weekends. There is a mosque here, too. There's a cafe, but there isn't a theater. Мгм. Наталья, which picture is that? Theater. What? Maybe D. Let's listen to it again and translate it. Let's translate it. Okay. In my town, there's a big supermarket, In my town there is a big supermarket. В моем городе большой супермаркет. Есть большой супермаркет. but there aren't any other stores. But aren't any other stores. Но Stores. нету других Мгм. stores. Other stores. Но здесь нет других, как переводится, stores. Stores, магазинов. Нету других магазинов. Right. There's a castle near my house. There is a castle near my house. Это замок возле моего дома. There's значит есть, находится, существует. Есть замок. Мгм. Есть замок возле моего дома. Right. I work there on the weekends. I work there on the weekends. Я работаю здесь на выходных. Good. There is a mosque here too. There is a mosque here too. Здесь есть mosque. What is a mosque? Кто подскажет? Мечеть. Мгм. A Мечеть, mosque here too. здесь также есть Right. мечеть. Good. There's a cafe, but there isn't a theater. There is a cafe, but there isn't theater. There isn't Здесь a есть кафе. theater. Мгм. There isn't a theater. Здесь есть кафе, но нет театра. Right. So which picture is that? A. That's right. It's A. Good. And the last one, number 4.
Юлия Малышева. There is a movie theater and a theater in my Can you town. repeat? There is there is a movie theater and a theater. In Здесь my есть town. in my town. В моем городе есть кинотеатр и театр. Good. But no museum or library. But not museum or library. But Но не- no museum or but library. no museum or library. Но нет музея и библиотеки. Good. There are 3 bars here. There are 3 bars here. Bars. Bars, Множественное число. bars here. Здесь есть 3 бара. My brother works in a really nice restaurant. My brother works in a really nice restaurant. Good. Мой брат работает в прекрасном ресторане. В очень хорошем ресторане. Good. So which picture is that? This is D. Good. That's right. Okay. Итак, мы помним, что there is, there are означает есть, находится, существует. Right. Now let's read the email and answer the questions. And we'll read 2 sentences each. По 2 предложения. Ольга Роцка. To Matt, subject our new place. Hi Matt, we're in our new house in Littleton, and it's great. There are free schools in the town, so that's good for the children. Okay. Okay. Translate? Yes, please translate. Yes. Привет, Мэтт. Мы в нашем новом доме в Литлтоне. И это отлично. И он прекрасный, да? И он Они говорят о доме. И он прекрасный. Есть 3 школы в городе, и это очень хорошо для детей, для ребенка. Для детей. For the children. Множественное число. Это для множественного. Good. So означает поэтому, да, это хорошо для детей. Good. Ребекка. 2 more. There is also a big swimming pool, and John goes there every evening. I work in an office above the supermarket. It's Above. above the supermarket. It's near our house. В городе есть 3 школы. Это так. Где тут дальше? Еще здесь есть большой бассейн, и Джоанна ходит туда каждый вечер. Я работаю в офисе над супермаркетом. Это около нашего дома. Good. Это близко к нашему дому. Good. Okay. Ольга Титова. There are lots of things to do on the weekend. There isn't a theater, but there are 2 movie theaters, 3 restaurants and a library. Okay, good. Есть много Things, вещей, дел. вещей сделать на выходных. Right. Нет театра, но есть 2 кинотеатра, 3 ресторана и библиотека. Excellent. Раса. There's also отсюда, да? Yes.
there's also a great museum. We go there every weekend because the children love it. Right. Также здесь есть прекрасный музей. Мы ходим туда каждые выходные, потому что дети любят его. Very good. Okay, Karen. Come and see us soon. It's easy to get here. There isn't an airport or a train station, but there's a bus station. Come See you and soon. Mhm. see you soon, Jamal. 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 Come and see us soon. Приходим, чтобы посмотреть. снова. Come and see us soon. Приезжай и навести нас в скором времени. Ой, приезжай и навести нас. Это it's easy to get here. Это очень легко To get here. приехать. Yes, приехать или добраться сюда. Это Легко очень добраться легко сюда. добраться. Это there isn't an airport or train. Не нужно ни There аэропорт. isn't, значит нет. Нет аэропорта или трамвая или трамвайной обстановки. Это железнодорожная станция. И train. Ой, я извиняюсь. It's okay. Да, железнодорожной остановки, но есть автобусная станция. Right. See you soon. Будет приятно. Увидимся, да? До скорой встречи. Увидимся. До скорой встречи, Джамал. Right. Good. And let's answer the questions. We'll see whether it's true, верно, or false, неверно. For example, they say there are 2 schools. No, this is false because the text says there are 3 schools in the town. Okay. Natalia, question number 1. There is a supermarket. True. Yes, that's true. Yes. Number 2, Yulia. There is. Okay. There is a theater. That's false. That's right. Number 3, Olga Hirotska. There are 4 movie theater. It's false. Theaters. That's false. That's false. Right. There are only 2 movie theaters. Number 4, Rebecca. There are 3 restaurants. Трое. That's true. Good. Okay, well done. Now look at the pictures and say each sentence out loud, filling in the gaps. So we have some places here. For example, it says there is a supermarket, right? Yes, there is a supermarket. Next, a park. So you have to say if it's there or not. Not a park. Yes, Rasa. Sorry, whose turn is it? Olga. Sorry. There isn't a park. Good. There isn't a park. Нет парка. Right. Number 2, a hotel. Rasa. There is hotel. There is a hotel. Есть отель. Right. Number 3, Karen. Это No cafes. No cafes. There isn't no cafe. Если у нас множественное число, то это будет there are. There are. There are no There are cafes. no cafes.
Right. М. Okay. Number 4. There isn't an Good. airport. That's right. There isn't an airport. Нет аэропорта. Number 5. Юля. There is a stores. There are stores. Ну, мы можем сказать, есть 2 магазина, да? Ага. There are 2 stores. Stores. Произносится stores. Stores. Или если мы не знаем, сколько их, но хотим сказать, что есть магазины, как мы скажем? Так, there are any. Some. There Yes. are some stores. Good. There are some stores. Есть магазины, множественное число, но мы не знаем, сколько. А если мы знаем, сколько, то мы прям говорим цифру. There are 2 stores. Right. Number 6. There Ольга. isn't a train station. Good. Нет железнодорожной станции. Ребекка. There are any theaters. There are. У нас есть театр, да, Есть. как мы скажем? There is Вот у нас 2 theaters. театра. 2. There are 2 theaters. There are 2. Нам не нужен. Значит 1. There are 2. Мгм. There are 2 theaters. Или если мы не знаем, сколько их конкретно, there are some There are theaters. some. Okay, good. Right. And we had some homework. У нас была домашняя работа. Давайте еще потренируемся, да, то есть многие из вас наверняка сделали, просто, наверное, не успели выложить. Fill in the gaps to complete the sentences. Заполните пропуски, чтобы закончить предложение. For example, there is a castle. Есть замок. Number 1. Ольга. A station. Я, да, Титова? Yes. Ага. Так. There is a station. Good. There is a station. Есть станция. Number 2. Раса. A swimming pool. There is a swimming pool. Good. There is a swimming pool. Есть. Да, то есть мы тут тренируем либо единственное число there is, и либо множественное. Да, there are. Number 3. Karen. 2 theaters. Excuse me. There are 2 theaters. Good. Very good. Есть 2 театра. A factory. Наталья. There is a factory. There is. Very good. 2 parks. Юля. There are 2 parks. Good. And 3 cafes. Ольга Иродская. There are 3 cafes. Good. Right. And cross out the incorrect words in each sentence. Зачеркните неправильные слова в каждом предложении. То есть опять согласование. Либо there isn't, либо there aren't. Мы помним, there isn't – это единственное число. There aren't – это множественное число. For example, there isn't a police station. Нет полицейского участка. Rebecca, number 1. There isn't a restaurant. Good. Ольга Титова. There aren't any schools. There aren't any schools. Good. Нет школ.
Rasa, number 3. There isn't a post office. Good. Number 4. Karen. There aren't any cafes. Cafes. Good. Cafes. Нет кафе. Natalia, number 5. There aren't any bars. Good. Good. There aren't any bars. Нет баров. Number 6. Юля. There isn't a train station. Good. Number 7. Ольга Родская. There isn't a library. Нет библиотеки. Good. Rebecca, number 8. There aren't any supermarkets. Good. Number 9. Just a second. There aren't any parks. Good. And number 10. Rasa. Так. There isn't a town hall. Good. What is a town hall? Что такое town hall, Rasa? Мэрия. Good. Great. Okay. And exercise 3. Say 8 correct sentences using the words in the chart. Мы делаем из конструкции делаем правильное предложение. То есть вначале у нас идет there всегда, да. Затем идет либо единственное is, единственное число, либо множественное число либо множественное число отрицания and. Затем идет артикль, например, единственного числа или n, либо число 3, либо any, это значит отрицание, либо no, тоже значит отрицание. И затем идет существительное в единственном или во множественном числе. Да, соответственно, мы должны их комбинировать по правилам. For example, there is a hotel. Есть один отель. Karen, your sentence. There is a еще раз немножко. Okay. There is a hotel. There is a hotel. У нас уже было это предложение, да, другое. There are parks. There are, и нужно еще одно слово. Okay. There are any parks. Мы не можем так сказать. Yeah. There are 3 parks. Right. There are 3 parks. Есть 3 парка. Okay. Наталья? There aren't any books. Good. There aren't any books. Нет книг. Нет никаких книг. Good. Юля? There are 3 books. Good. There are 3 books. Right. Ольга Родская? There aren't any parks. Good. There aren't any parks. Right. Rebecca? There are no parks. Good. There are no parks. Right. Ольга Титова? There are. Ну, девочки, не знаю, что еще не было. Ну, скажем, нет книг. There are any books. No, no books. Если there are, это будет no books. There are no books. That's right. Okay.
То есть у нас с одним предметом только there is a hotel, да, то есть больше вариантов нет. Окей. Похожее упражнение на то, что мы уже делали. Да, давайте мы не будем сразу смотреть, а сразу будем слушать. 21 и 4. Секунду. Нам тут уже подсказывает, что первое это будет C. Ну, скажем, что здесь находится. Раса. Скажем, что здесь находится. На картинке C. Раса, наверное, вышла уже, да? Кэрен, можете сказать, что тут находится? На какой? На первой картинке? Да, вот C, которая написана номер 1. C. Окей. I see. Мы просто говорим, есть там столько-то того-то. There is one restaurant. There is a restaurant, можно сказать. There is a restaurant. There is a restaurant. And there is a supermarket. Good. And there are 3. Это муниципалитет? Нет, Это костёл. школы. Я думала, что это звонок. There are 3 schools. Good. And there is one hospital. Right. Еще один отель. And there is a one или A hotel. There is a one hotel. То есть мы говорим либо there is a hotel. A hotel. Yes. Да, a значит один. A hotel или there is one hotel. There is a hotel. And there are some buildings. Some buildings. Окей. Правильно сказать? There are some buildings? Нет, мы не можем сказать a. There are some buildings. A значит один. Так, у меня что-то опять зависло. Сейчас попробуем. Захочет он загрузиться или нет, неизвестно. Okay. So it's 21.4. Oops. Sorry. Включился. Okay, let's listen to the first one. I live in a big town called Brookfield. There's a hospital and a hotel. There are 3 schools and a supermarket near my house. There is a good restaurant, but there isn't a movie theater. Он уже у нас указан как первый. Давайте попробуем послушать и перевести, да, как мы делали до этого. Наталья. I live in a big town called Brookfield. Она тоже в десятку ушла. Окей. Юля. I live in a big town called Brookfield. Brookfield. Right. Good. Next.
Давайте по очереди. Ольга. There's a hospital and a hotel. There is a hospital and a hotel. Right. Есть больница и есть отель. Good. There are 3 schools and a supermarket near my house. Ребекка. Можно еще раз? Yes. Just a second. Supermarket near my house. Sorry. Сейчас еще раз. And a supermarket. And a hotel. There are 3 schools and a supermarket near my house. Three school and supermarket near my house. Now, there are 3 schools and a supermarket near my house. Есть 3 школы и супермаркет возле моего дома. Very good. There is a good restaurant, but there isn't a movie theater. Ольга. There is a good restaurant, but isn't There a, isn't. there isn't a movie theater. Good. Есть хороший ресторан, но нет кинотеатра. Есть хороший ресторан, но нет кинотеатра. Да. Very good. Okay. Number 2. Let's listen to number 2 and find out which place it is. Послушаем второй номер и догадаемся, какая это картинка. My town's called Alderson. There's a bus station, but there isn't an airport. There are 2 hotels and a library. There is an old castle, but there aren't any bars or cafes, so it's a little boring. Karen, which picture is that? Какая-то картинка. Где здесь библиотека? Я ее не нахожу. It's picture B. B, Is the library. Yes. Вот она. Да, я ее искала, а не нашла. Okay. Let's listen to it again. My town's called Alderson. Karen. Еще раз. My town. Just a sec. My town's called Alderson. My town called Alderson. My town's, да, сокращенно, is called Alderson. What is the mean Alderson? It's the name of a town. Okay. I don't understand what is the Alderson. Мой город называется Alderson. Right? Okay. Юля. There's a bus station, but there isn't an airport. There is a bus station, but there isn't an airport. Здесь есть автостанция, но нет аэропорта. Very good. There are 2 hotels and a library. Ольга. There are 2 hotels and the library. And a library. And the library. Я думаю, да, как это на библиотеке. Есть 2 cafes, 2 кафе и библиотека. Нет, 2 отеля, 2 2 hotels. отеля. Okay. There is an old castle. Rebecca. There is no castle. Здесь нет замков. There is an old Не старых castle. замков. Есть, да? There Здесь есть старый is. замок. There is a Right. old castle. Здесь есть старый замок. Good.
but there aren't any bars or cafes. Ольга Титова. Ой, можно повторить еще, пожалуйста? Just a second. There is an old castle, but there aren't any bars or cafes. There is a castle. Дальше я не разобрала. Okay. But there aren't any. Just a second. There's an old castle, but there aren't any bars or cafes. But there aren't any Что- bars And or cafes. cafes. Right. But there aren't any bars or cafes. Но нет Нет баров и кафе. или кафе. Good. Okay. Karen. So it's a little boring. So it's a little boring. 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 Немножко скучно. Да, поэтому он немножко скучный или немножко скучно. Right. Good. Very good. So number 3, let's listen and find out which picture it is. I live in Barnwell. It's a beautiful town. There's a castle and a church. There is one cafe, but there aren't any restaurants. There is a museum. My sister works there on the weekend. Okay. Yulia, which picture is that? That is A. Very good. That is A. Let's listen. Let's analyze it. I live in Barnwell. Yulia? I live in Barnwell. Я живу в Barnwell. Еще раз как? Barnwell. Barnwell. Я живу в Барнвелле. Good. It's a beautiful town. Ольга? It's a beautiful town. Это прекрасный город. Good. Прекрасный. There's a castle and a church. Ребекка? There's a castle and a church. Здесь есть замок и костел. Церковь. Good. Церковь. Right. There is one cafe, but there aren't any restaurants. Ольга Титова? Такое же предложение похоже. There is one cafe, but aren't There aren't bars or cafe. any restaurants, but there aren't any restaurants. Девочки, честно говоря, я не слышала опять. Okay, you can listen to it again. Еще раз послушайте. There's one cafe, but there aren't any restaurants. There is one cafe, But there aren't any restaurant. good. There aren't any restaurants. Good. С ошибками пишу. Ну ладно, не страшно. Okay. There is a museum. Karen? Еще раз, there is. Just a second. There is a museum.
There is a museum. There is a museum. This is музей. Good, good. My sister works there on the weekend. Юля, My sister works there on the weekend. good. Моя сестра работает здесь на выходных. That's right. Good. Number 4. I live in Allerton. There is an airport and a train station here. There are 2 factories and there is a big supermarket. There are no restaurants, but there is a nice cafe. I go there in the evening. Okay, Olga, which picture is that? That is D. Very good. Let's listen to it again. I live in Allerton. I live in Allerton. Right, Я живу в Алатоне. right. Okay, There is an airport and a train station here. Rebecca. There is an airport and a train station. Here. Good. Здесь нет аэропорта, но есть. No. She says there is an airport. Здесь There есть is- аэропорт. Что там было дальше? And a train station И железнодорожная станция. here. Здесь. Right. Okay. There are 2 factories and there is a big supermarket. Olga. There is 2 factories. There are. Да, множественное число. There are 2 factories, but aren't supermarket. And just a second. There is a big supermarket. And there is There is a big supermarket. good. Есть 2 фабрики и большой супермаркет. Good. There are no restaurants, but there is a nice cafe. Karen. There are no restaurants, but здесь нет ресторана, но есть кафе, да? Хорошее кафе. Хорошее кафе. Мгм. There But Мгм. there are not restaurants, but but как сказать, но есть. there is There is a nice coffee. good. There are no restaurants. That not restaurants. No, there are no restaurants, but there No. is a nice cafe. I go there in the evening. Юля. I go there in evening. In the evening. evening. Right. Мгм. Я хожу туда in the evening по вечерам. Good. And number 5. I live in Weldon. There is a big factory. I work there. There are 2 cafes near the post office, and there is a movie theater too. There isn't a museum or a church, but there is a swimming pool. Right. Olga. That is E. E. Good. And let's analyze. I live in Weldon. There is a big factory. I live in Weldon. There is a big factory. Good. I work there. Rebecca. I work where? Я здесь работаю. Good.
There are 2 cafes near the post office, and there is a movie theater too. Ольга? There is. Девочки, я начало помнила, Ага. а конец услышала, начало забыла. Okay. Just a second. I'll rewind it. And there is a movie theater post office, and there are 2 cafes near the post office. There are 2 cafes and Near, рядом. near a post office. Good. And there is a movie theater too. And there a movie theater too. Yes, there's and there's. Это сокращенно от there is. A movie theater too. Good. Okay. There isn't a museum or a church, but Karen? There isn't a museum and a church. Mm-hmm. What does it mean? Здесь нет музея, но... Or a church. Или что такое church? Церкви. Church. Или церкви. Church, but there is a swimming pool. Но здесь есть бассейн. Right, but there is a swimming pool. Very good. Well done. Okay. And let's rewrite each sentence in the negative form. Перепишем каждое предложение в отрицательной форме. Например, there is a theater. Есть театр. There isn't a theater. Нет театра. Юля. There is a school. There isn't a school. Good. Есть школа, нет школы. Good. Ольга, number 2. There aren't 2 churches. There aren't Churches. Churches. Нет 2 этих церквей. Как мы скажем нет? Нет церквей, вообще нет. Не то, что 2, а просто нет вообще. церквей. There aren't any churches. Good. There aren't any churches. А как еще можно сказать? There are no churches. Excellent. There are no churches. Good. Number 3. Rebecca. There is a cafe. There isn't a cafe. Good. Number 4. Olga. There is a library. There isn't a library. Good. Number 5. Karen. There are 2 airports. There aren't any airports. Good. There aren't any airports. Number 6. Julia. There are 3 hotels. There, Yes, sorry. да? Так, there aren't 3 hotels, or there aren't any hotels. There are no hotels. Good. Number 7. Ольга. Яроцкая. Да, сейчас. Так, 7. There are 2 parks. Есть 2 парка. There aren't any parks. Good.
or there are no parks. And number 8, Rebecca. There is a town hall. There isn't a town hall. Good, there isn't a town hall. Good, well done. Right, and we have another listening exercise. Now let's just listen and mark the correct answers. Gordon is describing the town he lives in with his family. Гордон описывает город, в котором он живет со своей семьей. So we say that Malcolm is in Canada. They already told us. And we have to answer the questions. Okay, we have to find out some information. It's exercise 21.6. Just a second. Hi, I'm Gordon. I live in Melcombe in Canada. There's a town hall and 2 churches in my town. And there are 3 schools too. I'm a teacher and work in a primary school. There is Okay, so what have we learned so far? So there are 2 what in Malcolm? Rebecca? There are 2 churches. Churches, that's right. There are 2 churches in Malcolm. And Gordon works in a... Ольга Титова? Я прослушала, девочки. Я не Okay, услышала. Okay, let's listen again. Hi, I'm Gordon. I live in Melcombe in Canada. There's a town hall and 2 churches in my town. And there are 3 schools too. I'm a teacher and work in a primary school. So where does he work in? Где он работает? Gordon works in a primary school. That's right. Primary school – это начальная школа. Right, let's carry on. There is a beautiful park in the center and a small cafe. I go there in the evening. Melcombe is an exciting town. There are 2 cinemas and a theater. I love the theater. My wife is a doctor and works in the hospital near my house. My son is a police officer and works at the police station. There aren't any castles in Melcombe. It's a very modern city. But there are 3 new hotels near the airport. Okay, so Karen, in the evening, Gordon goes to a... One moment. In the evening, go to... не помню, library, по-моему, нет. No, he goes to a cafe. 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 Yeah, okay, yes. Right. Yulia, Gordon's wife works in a... In a hospital. That's right. And Olga, Gordon's son is a... Gordon's son is police officer. Very good. He's a police officer. And let's do exercise 7. Rewrite the sentences, putting the words in the correct order. Перепишите предложения, ставя слова в правильном порядке. For example, are 3 cafes there? There are 3 cafes. Okay, number 1. Rebecca вышла. Ольга. There is a supermarket.
Very good. There is a supermarket. Number 2, Karen. There aren't any restaurants. Excellent. Number 3, Yulia. There are no hotels. Good. Number 4, Olga. There are 3 schools. Good. And number 5, Karen. What is station and their bus? There is a bus station. Good. Well done. Exercise 21.8 is your homework. Ваша домашняя работа прочитать email и ответить на вопросы. Да, это похоже на то, что мы делали сегодня. And we have a couple of minutes to do exercise 21.9. Look at the images and say the sentences out loud, filling in the gaps. Посмотрите на картинки и ответьте. Скажите предложение, заполняя пропуски. Like, there is a library. It's here. Right? Юля? There are 2 stores. I think it's even 3 stores. Да. There are 3 stores. Good. Number 2, Olga. There are 2 castles. 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 Right. Number 3, Karen. There church это что? Church. Церковь. There is где здесь церковь есть? Здесь нет, значит, мы говорим нет церкви. Окей, да, понятно. There isn't, no, isn't, Yes. there isn't a church. Right. Number 4. Юля. There is a hospital. Yes, there is. There is a hospital. Number 5, Olga. There isn't a post office. Good. There isn't a post office. Well done. Okay, thank you so much for your hard work. So your homework is exercise 21.8. Also, we learned some new places today. Мы выучили новые названия новых мест, да, и упражнение 72.2, 72.3. Здесь нужно найти зашифрованные названия мест. 72.5 написать название этих мест. 72.4 мы сделаем вместе. Right? 72.2, 72.3, 72.5, and 72.4 we'll do together. Где я беру, Лола, эти задания? Эти задания есть в шапке чата, там есть ссылки на общий документ. И вот просто у нас сейчас 30-й урок, да, ты просто смотришь, где написано 30-й урок, на него нажимаешь, и открывается этот документ. Окей, спасибо. Okay, so thank you so much. And we're finishing with Rabash article number 24, 3 times in the work. A prayer is work in the heart. That is, since the root of man's heart is the will to receive, and he needs and not to receive, it follows that he has a lot of work in inverting it. And since this is against nature, he must pray to the Creator to help him come out of his nature and enter what is discerned as above nature. Рабаш, статья 24, 3 времени в работе.
Молитва – это работа в сердце. Иными словами, поскольку сердце человека в корне своем – это получающее желание, которое надо обратить в противоположность так, чтобы только отдавать, а не получать. Постольку от человека требуется большая работа для этого преображения. А так как это против природы, человек должен молить Творца, чтобы он помог ему выйти из собственного естества и вступить в свойства, лежащие над природой. Thank you, and Lehaim. Good night. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you. Thank you very much. L'chaim. L'chaim. Lehaim. Lechaim.